السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومبروك جمعتكم. ومني تنقولوا الجمعة ان شاء الله هو الكسكس في المغرب. ان شاء الله اليوم انا غادي نعمل معكم كسكس، يعني بنسميه كسكسو ديال التفايه، يعني كسكس على محلى على مالح، يعني الاثنين. غندير معكم كسكسو ديال التفايه ان شاء الله. Today I'm gonna make couscous, but it's mixed with sweetness and salt both. I have a couscous. It's 1 kilo of the couscous, and I have the chickpeas حمص، وعندي قزبر ومقدونس كده غسلتهم وعملتهم بالخيط بتاع الطبخ. I tied it. وعندي بصلة قطعتها 4 قطع. 1 onion I cut it cubes. And I have lamb. That depends on you, how you want lamb or beef or chicken, it doesn't matter, whatever you want to put. And I have butter squash اللي هي القرع الأحمر والجزر. الكسكس تفاية ده ما بيحتاج خضار كتيرة، يعني بس الخضار الحلوة. This kind of couscous you need one like sweet veggie like butter squash and carrot and hummus, because it's gonna be with like salty and sweet both. And I have the ginger, well, زنجبيل. I have the turmeric اللي هو الخرقوم، اللي هو الخرقوم. و I have the black pepper and salt and oil and cinnamon stick. Okay, I have the pot. Every time my friend asks me how you do the couscous, it's like this. The pot we do the couscous in Morocco is like this. It has to have a hole on it, because we cook everything in the bottom, and the steam, that's what cook the couscous. I'm gonna go ahead with put the meat, inshallah, then I'll show you how to do the couscous. I'm gonna put the meat first and put it, bismillah, and put it to salt it in the oven, in the stove. And I put the salt on, that's how much you want of salt. And I put the karfa, the cinnamon stick. I'm going to use cinnamon powder, but not now, but I use cinnamon stick like this. And I need 1 spoon of curcum, turmeric, and if you have the saffron, the one, the good one, not the color, you can use it. And ginger, زنجبيل والفلفل الأسود. I'm gonna put it in with I don't need to put oil, because it's the meat, the lamb have fat on it. I don't need to put it. I'm gonna put it on the stove to cook a little bit and take all that favorite. And I put this, then I'll eat the hummus, inshallah. I'm gonna put it in the oven, on top of the oven, inshallah. And I'll show you how to do it's a different kind when Moroccan people do the couscous. I do it many ways. I'll leave this later on, I'm going to use it. But I take the couscous. This is especially for the people just to know how to do the couscous. It doesn't
get bad from them, you can put the couscous on the plate or whatever you have and put oil. When you put oil, it doesn't stick from you. Bismillah. It doesn't stick from you when you start to cook it. Yeah, oil, it's like a quarter of cup you put and put oil. Because the couscous, that's how it's cooked. It just cook with the steam. It's not like the one is 5 minute couscous. شوف لما تحطي الكسكس تحطي الزيت عليه، لا يعني وتحطي يغلي يعني يفور، يعني تحطي شوية لما يعني 10 دقائق يعني، وبعدين طلعيه. حوريكم ان شاء الله، همشي معاكم خطوة بخطوة واوريكم. I'll go step by step and show you how we do couscous. واجيب دي واحطها عشان الهول هنا، احط على فوقيه واحط. لما غطيه خلاص مش حينزل تاني خلاص. اول اللحم ديالنا درتو يتشحر. I put the meat to cook a little bit. I put 2 tomato. I take the seed, only the seed, then I shred it. انا اخذت طماطمتين وشلتهم السيد بتاعهم وحكيتهم في المبشرة واحطهم، واحط عليهم الحمص واخليهم يستووا خلاص يعني شوية، واحط المية واخليهم يستووا واحط عليهم الكسكس. شوفوا انا حطيت الالومنيوم فويل، ممكن تحطي الالومنيوم فويل ولا تحطي بلاستيك عشان البخار. شوفوا البخار اللي طالع لما يجي يطلع ما يطلعش من كده من دي. انا هحط دي على دي عشان لما يستوي البخار يطلع من هنا. When the steam comes, it comes from here. I don't want it comes from this side. That's why I put aluminium foil, or you can put plastic. إن شاء الله أرجع لكم لما يستوي الكسكس معايا إن شاء الله. وطبعا أحط المية جوا، أحط المية على نص ساعة عشان طبعا ما يتحرقش ويستوي اللحمة والتشيك بيس والحمص. Of course I'm gonna put the water like half because I need the meat to be cooked and chickpeas. إن شاء الله الكسكسو ديالنا فار نديرو هنايا وندير فيه الماء صافي. نبقى نزيد الماء ونخليه يشرب شوية ونعاود نردو يفور. I'm gonna put it here and add water, cold water, and let it stay like 10 minutes. Then I put it back to steam it again. خلاص أنا حطيته هنا وافتحه كده وازود المية وخليه 10 دقائق يرتاح يعني، وبعدين احطه تاني هنا في البخار يستوي ان شاء الله. دايما اشوف يعني دول عيون يكونوا مفتوحة يعني ما تتقفلش عشان البخار يطلع لي من هنا. خلاص ازود المية تكون باردة. بسم الله احط يعني ازود شوي بشويش، احط هو سخن عشان كده المية لازم تكون باردة عشان الواحد ما يتسلقش يتحرق. وخليه يعني شوية يعني 10 دقائق 15 minutes، وبعدين احطه تاني واخليه يستوي على البخار. افضل على كده 3 مرات ان شاء الله. وبعدين حجيب البصل وقشره وقطعه يعني شرايح ان شاء الله. حوريكم ازاي هعمله واخليه عشان احط فيه يتعسل يستوي مع القرفة عشان والزبيب. هو ده اللي حيكون حلو فوق الكسكس. يعني هزود الكاسة كلها يعني 2 كوباية مجمر كاب هزودها كلها.
I'm gonna get the whole cup, the 2 cups here. Measurement cup is 2. I'll put it. خلاص واغطيه واخليه لغايه ما يعني يرتاح لي شوي. هو الكسكسو دابا غادي نعاود نردو يدير شويه. وفي نفس الوقت قطعت 2 بصلات شنايف like this. I cut it 2 big onion like this. I put olive oil and I'm going to put 1 tablespoon of cinnamon, ground cinnamon. Yeah, not I don't want the juice comes dark. I just put a little bit and I'm going to put it on the stove to make it cooked, inshallah. Then I'll eat the raisin on top, inshallah. This one is done. I'm going to put it in the oven. Then I'm going to put this in here to steam it again, bismillah. But I have to cook it again like 15 minutes, 20 minutes. See, when you put the oil in the beginning, it doesn't stick. That's what's the purpose for that oil you put in the beginning. Yeah, I'm gonna put it to cook. Just this one. The rest I'll put it again because I don't want. When you put oil, it make it more. It's double. The couscous is double. خليها تتغسل. I put the onion and let it to be sticky. I just get that oil I show you a little bit, and I put 1 spoon from the juice from the pot, and I'm gonna add the raisin. I lit it, and I'm gonna add only 1 tablespoon of sugar, brown sugar of course. Inshallah, I'll let it cook. Inshallah until it's I'm like البصلة كتغسل وفي نفس الوقت نعاودو الكسكسو ديالنا نعاود نديرو باش يتسقى تاني. It's hot. I'm gonna go need more water. I need more water. It's hot, and I eat like. I think I'm gonna eat only 1 cup this time. I'll let it stay like 10 minutes, then I'll put it to cook again for 20 minutes, inshallah. You can do it 3 times. Some people they do it only 2 times. Some people they do it 3 times. Some people they do it 4 times like this way. It depends. Sometimes I do it only 2 times because I take the couscous. I just show you from the beginning. Because from the beginning I soak it with water, then until I leave it until soak all that water, then I put it. When you put that like that, it give you like it's already cooked 1 time. كده انا بعمله على عدة انواع بس عشان اوريكم قلت خليني اعمل المرحله دي، يعني المرحله للمبتدئ اللي عايز يستعمل اللي يعمل الكسكس، يعني تجي سهله، يعني عشان لو حطيتي الزيت في الاول ما يتعجل لك الكسكس من الاول. بس انا عاده بعمل بس 2، بجيب الكسكس واحطه واغرقه بالميه واخليه يعني لغايه ما يشرب كل الميه، وبعدين اخليه على البخار 2 مرات بس وهو استوى، بس عشان اوريكم. خلاص مش هزود، افتكر مش هزود ميه تاني، ازود شويه وبعدين خلاص اخليه يرتاح لي 10 دقائق واحطه يستوي تاني ان شاء الله. وفي نفس الوقت البصل بتتعسل مع الزبيب، وحطيت معلقة سكر، والخضار والقرع اسمه الجزر بيستوي. وشوف يعني لو نقصني بعدين اوريكم كيف هعمل باذن الله ان شاء الله. خلاص انا حطيت يعني مليتها لغاية هنا يعني 2 كوب بس، فاضل لي 150 مليلتر.
يعني خلاص. ها هو الكسكس ديالنا وجد الحمد لله. الكسكس is ready. I'm gonna put it here and put olive oil to put it. If you have to call it سمن you can put it. سمن اللي هو جيد حاط سخن حطه كله وادهنه بالزيت وبعدين احطه في الطبق ان شاء الله. احط الكسكس الاول واحط البصل اللي عملت دفايه وبعدين احط الخضار ان شاء الله. بسم الله. في ناس بتحط سمن، انا ما بحب السمن، بتكون too much too rich for me. بس احط زيت زيتون. خلاص ادهنه واجيب الطبق اللي هحطه فيه واحطه وبعدين ان شاء الله اوريكم في الطبق النهائي كيف حطيته باذن الله. وطبعا انا حطيت، انا نسيت ما قلت لكم الملح. طبعا بحط الملح وانا بعمل له كذا مره ستيم، بحط الملح. I put the salt when I steam it. والملح على حسب الذوق بتاع الواحد يعني ان شاء الله. ها هو الطبق ديالنا ديال الدفايه وجد ان شاء الله. انا سقيته، حطيت عملت حفر وسط وحطيت عليها اللحمه وحطيت البصل والزبيب. I make a hole from the couscous, then I put the meat and onion with the raisin, then I put the carrot and pumpkin squash, butterscotch, then I put hummus, the chickpeas والعين جمل اللي هو القرقاع، pecan and peaches. That's a design that's in you. Some people they put like this, some people they put eggs, some people they put prawn. It doesn't matter. And I put date on top. That's why I told you it's mixed with sweet and salt. ان شاء الله بالهنا والشفاء ان شاء الله. والمرق حطيت لي عايز المرق، واحنا بنعمل اللبن الباتر ميلك اللي عايز ان شاء الله. يلا السلام عليكم. لو عجبكم الطبق بتاعي اعملوا شير ولايك وسبسكرايب. جزاكم الله خير واشوفكم في طبق تاني باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.